Добрый день, дамы и господа. У нас в гостях Томас Staertzel. Он генеральный директор ООО Porsche Russland, Porsche автомобильный партнер турнира Санкт-Петербург Ladies Trophy. Hello, Thomas. Hi, hello. You are the sponsor and the official automotive partner of St. Petersburg Ladies Trophy for the 4th year in a row. Are you satisfied so far with this partnership? Yeah, I'm quite frankly, after a year which was very much influenced by Corona and by the lockdown and by limitation, we are very happy to continue being a sponsor of the St. Petersburg Ladies Trophy. And I think it's a very interesting partnership because sports cars and sports performance coming here together. I think the sports event is very well organized. It's a very solid and important partner for us, and I think we have experienced we have very positive experiences, and we would like to this year continue. We think that Porsche is well known for sports cars, and it fits very much to our image to. You know that we to support tennis, women tennis. We have the situation that Porsche is since the 70s actually playing a role in women tennis. And yeah, we are happy that last year it was the last event actually of the international calendar in St. Petersburg. We are happy to be back here, and thank you very much. Very positive. Ну что ж, я хочу сказать, что, конечно, Porsche с удовольствием продолжает партнерство. Мы спросили Томаса о том, удовлетворены ли они партнерством, которое продолжается уже 4-й год подряд, партнерством с турниром Санкт-Петербург Ladies Trophy. Да, конечно, говорит Томас, мы удовлетворены. Правда, у нас был непростой год, но мы удовлетворены тем, как мы через него прошли. Непростой год связан с пандемией коронавируса, с локдаунами, которые были в мире, и с другими ограничениями. Я считаю, что теннис, этот вид спорта, прекрасно сочетается с концепцией нашего бренда, и это прекрасный тандем. Мы являемся автомобильным партнером многих спортивных мероприятий. И вообще спорт хорошо перекликается с тем, что у Porsche есть спортивные машины. Я считаю, что этот турнир прекрасно организован, и в его лице мы имеем очень солидного и надежного партнера. И я хочу напомнить также, что мы еще с 70-х годов сотрудничаем с теннисными спортивными соревнованиями, так что, подытожив свой ответ на ваш вопрос, могу сказать, что да, мы очень удовлетворены этим партнерством с турниром Санкт-Петербург Ladies Trophy и хотели бы его продолжать. Скажи, can you tell us what are the common values which unite Porsche as a brand and this specific tournament and tennis in general? I think with everything, in order to be successful, you have to prepare yourself very solid and in detail. This is true for the event itself. As you can see, everything is very well and prepared. New solutions for communication have been developed to ensure safety in at the arena. And Porsche, of course, the sports cars. It's about performance. It's about getting the power on the track, and it's very competitive. There's a competition, and Porsche, I think, is coming has developed over the years their product actually on the racetrack in the competition, and I think this feeling for competition, for performance, for design, for style is actually something which you will see here on the court. It is fair, interesting competition, and I think our sports cars very much fit to the sports. Томас, скажите, что, на ваш взгляд, объединяет, какие ценности объединяют теннис, этот теннисный турнир и компанию Porsche, и автомобиль Porsche как бренд? Я считаю, что очень много общего на самом деле, потому что для того, чтобы быть успешным вообще, в принципе, нужно хорошо к этому готовиться и тщательно прорабатывать детали. И этот турнир очень хорошо подготовлен, тут проработаны все детали. И также компания Porsche, она является очень конкурентной, и именно конкурентность в спорте и в теннисе, в частности, является отличительной чертой. Поэтому это нас тоже объединяет. Ну и объединяет нас, конечно, то, что
Porsche производит спортивные автомобили, мы производим автомобили, которые соревнуются на трассах, и мы тоже хотим побеждать. И вот это чувство соревновательности – это еще одна ценность, еще один момент. Ну и, конечно, стиль, склонность к дизайну – это то, что объединяет и этот турнир, потому что он, соответственно, за вкусом оформлен. Здесь тоже применяются элементы дизайна, и эти же элементы применяются при оформлении дизайна автомобилей, которые производит Porsche. Can you just maybe elaborate a bit on the results? We understand the year was not easy, but can you just elaborate a bit on the results Porsche achieved in Russia in 2020? Yeah, 2020, of course, was a roller coaster for the whole industry, also for the automotive industry. It was quite a good start. Then actually the lockdown in Moscow in April. And then I think we had to recalculate. We had to make sure that the business stays profitable for our dealers. But I think finally it has been a very quite successful year. We sold 5,000 in concrete figures. We sold 5,711 cars, which is slightly below last year, but much better than our expectation have been in this situation. I think we find a way of new working regimes, new way of communicating to customers, being close to our customers in a digital way and social medias. We found new ways of working together in the team in smart working regimes. And I think the spirit of everybody in the Porsche team, but also our customers has shown that even a situation like this pandemic, COVID-19, can actually not really harm the interest, attractiveness of our brand to our customers. I think the biggest seller was Cayenne, was close to 4,000 cars this year. I think it shows again that this very typical car for Russia, very famous for our car, is well positioned in the market. And we are quite very thankful to our customers that they stayed with us, and I think we stayed with them. And finally the year was from sales figures quite good, but it was also with our partners together and a very profitable and a good year. Thank you. Томас, не могли бы вы кратко рассказать об итогах 2020 года, который, как вы справедливо отметили, был весьма непростым из-за пандемии коронавируса? Да, действительно, вы правы, год был не очень простым, но тем не менее, я считаю, что мы его завершили успешно. Мы начали его очень хорошо, потом, как известно, был спад, были ограничения введены, мы были оторваны от наших клиентов, но тем не менее закончили мы его с очень хорошим, я считаю, результатом. Мы продали нашим клиентам 5711 автомобилей Porsche. В целом это чуть-чуть ниже, чем та цифра, которую мы добились в 2019 году. И я считаю, что наша команда Porsche смогла перестроиться, ведь мы были фактически отрезаны от наших клиентов в связи с локдаунами и другими ограничениями. Мы нашли новые креативные формы коммуникации, такие как диджитализация, то есть цифровые способы коммуникации с клиентами. И я хочу выразить благодарность и команде Porsche за этот креатив, и нашим клиентам, нашим партнерам. Они остались с нами, а мы остались с ними, и в том числе и наши дилеры. Поэтому я могу, подытоживая, сказать, что мы добились хороших результатов, и это был хороший год. Хочу также особенно отметить, что самый продаваемый бренд Porsche – это Cayenne. Там продажи достигли около 4000 единиц, и это очень популярный бренд. Так что в целом, завершая ответ на ваш вопрос, могу сказать, что год был весьма успешным. We know that Porsche likes to have appealing, good-looking ambassadors of the brand. We know that Julia Görges, who unfortunately quit tennis, was or still is your ambassador, Angelique Kerber, Maria Sharapova. So can you name the whole list of your partners? Maybe you're looking for some new ambassadors as sports personalities. Yeah, you mentioned actually
the figures who are ambassadors in tennis. maybe other sports. We are very happy actually to had a very good partnership with all of this champions you have mentioned. It was a very good partnership. I met Maria Sharapova in a lot of areas at the exhibitions in America, in Sochi, even where she's coming from. But we have, of course, others too, like Walter Röhrl is a famous famous champion of off-road driving in the 80s. Walter Röhrl is one of them. Then Max Weber, of course, racing driver too. I think we have a good bunch of these ambassadors who help us to authentically speak about Porsche, authentically live Porsche, and show the performance of Porsche. And these partnerships have been always very positive. Alexander also, of course. Томас, мы знаем, что Porsche имеет традицию заводить себе послов, амбассадоров этого бренда. Ну, приходят на память такие имена, как Юлия Георгиевс, которая, к сожалению, уже ушла из тенниса, но тем не менее она амбассадор. Анжелик Кербер, Мария Шарапова была. Может быть, вы еще кого-то назовете из амбассадоров компании Porsche. Да, конечно, вы уже назвали некоторых из них. Я хорошо знаю Марию Шарапову, я встречался с ней в Америке и в Сочи, где она тренировалась в детстве. Но и у нас есть другие амбассадоры, конечно. Вот я вам назову наших автогонщиков. Это, например, Уолтер Рöhrl в внедорожных соревнованиях хорошо себя проявлял, и Марк Вебер. Так что у нас действительно есть хороший набор амбассадоров, которые достойно представляют наш бренд. What are the models, the car makes of Porsche, which the guests of St. Petersburg Ladies Trophy are seeing throughout this week here? Yeah, I think this morning I made a little walk in the city. I think you see the city now, the logo of the St. Petersburg Ladies Trophy tournament on our cars, and these cars are the Cayenne, of course. I told you the most successful product in the Russian market, but also Macan and the Panamera, and we're very happy actually to have on the court in the center of our attention our Taycan. Томас, расскажите, какие конкретно модели зрители, болельщики, которые придут и приходят всю эту неделю на стадион Тибура Аверьяна, увидят? Ну, это, конечно же, те модели, одну из них я уже назвал, самая популярная — это Cayenne, также такие модели, как Macan, Panamera и Taycan. Taycan — это та модель, которая как раз выставлена на центральном корте, ее могут воочию наблюдать наши болельщики. So, speaking of Taycan, it's written in Russian, the translation says, Soul electrified. So electrified, yes. And it was well translated into Russian, so anyone can read it in Russian. What does it mean? I mean, what's behind that slogan? Yes. I think the most important thing, I think in sports like with cars, soul is very important. Soul makes something sustainable, long-term, successful, and unique. And I think with the Taycan, we started last year in December to have the first Taycan on the streets in Russia. It's the response from our customers really amazing. In Russia. In Russia, also in Russia, because of course private electromobility transport is not so developed so far. It's starting, but it's very dynamically developing this area. You know that we have public electric transportation is part of smart city concept in St. Petersburg, but also in Moscow. So I think there will be developing a future in this market, and Porsche has decided to open this door, this new area of electromobility, and they combine it with the typical sports cars, the typical DNA of our sports cars, which have been developed on the racetrack. So you have very fast acceleration, you have track, you have very good performance in steering with this car. The car is has a very nice design. And what people like with the car is actually that it's a very unique, special sports car, elegant, and they like this is combined with a future-oriented electrification of the engine, electric engine. So it means the soul
is the Porsche soul, the competitive sporty soul of the car. The technique is the DNA of the 911, our icon of our brand, and it's combined with electric engine, and both together gives actually a unique, new and very Porsche performance driving. Томас, объясните, пожалуйста, нашим зрителям, нашим болельщикам и автолюбителям, что означает этот слоган, который все могут прочесть на стадионе «Душа заряжена электричеством». Это относится к модели Taycan. Ну, действительно, вы правы, душа очень важна в автомобилях нашего производства. Taycan — это наша новая электромодель, и мы потрясены тем, мы недавно ее запустили в декабре, мы потрясены позитивным ответом, который получили в России на это наше нововведение, на новую модель Taycan. Что мы имеем в виду под душой? Ну, душа — это, во-первых, мотор, это способность ускоряться автомобиля. Вы же знаете, что Porsche специализируется на спортивных машинах, а здесь как раз сочетание вот этого спортивной стороны и новых технологий. В данном случае это электромобиль. Но вы знаете, что в общественном транспорте уже широко применяются электромобили, то есть автотранспортные средства на электрической тяге. И вот теперь в индивидуальном транспорте также это новое направление, и мы его развиваем. Поэтому очень хорошо, что здесь представлена на стадионе эта модель Taycan. You've been working here for like 10 years almost. Yeah. Mm-hmm. How does Porsche feel in terms of positioning itself in the Russian market? Who are your clientele, age-wise, sex-wise, gender-wise? Mm-hmm. Yes, true. I'm already 10 years in Russia, and it is a very challenging and interesting work here in Russia. Russia is a very important market for Porsche. We are in Europe together with Italy on position number 3. So it's a position which is it's a market where you have to strategically position yourself for long-term presence. I think the customers thank us for that one, that we are very committed to this market. We have 24 dealers in Russia, in every city which is at least 1 million inhabitants. When you speak about our customers are actually in a way the same customers as international customers. They are self-awarding. They like their own personality being represented by how they drive and what they drive, and for them it's a Porsche. It's the Porsche lifestyle which they actually are very attractive, find very attractive. And when it comes to age, it's younger. The age is about 40 years younger than worldwide, compared with worldwide. And also the share of women is much higher. It's about 40% woman driver in Russia. Porsche in Russia. It's higher than the worldwide. It's a younger clientele, and I think our clientele becomes also younger, more and more younger. We are also having to develop our brand purpose for the younger generation, because they have other new demands, changing demands to our brand, which we together with our teams love to provide. Just to clarify, quite successful. you're number 3 in Italy, in Europe? Or said in No, we are number 3 in Europe. Yes. Together on the same rank like with Italy. Okay. So first is Germany, then the UK, and third one is Italy and Russia. Okay. Вопрос касался того, как себя чувствует Porsche в России, и сам Томас Staertzel, руководитель, он уже больше 10 лет здесь работает. Но я могу сказать, что это очень интересный рынок для нас, очень важный в стратегическом плане, и рынок, в котором есть свои вызовы. Мы очень удовлетворены, как он развивается. У нас 24 дилера в России, в каждом городе-миллионнике обязательно есть свои дилеры. Что касается нашей целевой аудитории, то это молодые, динамичные люди, и средний возраст у них, кстати, моложе, там едва за 40, моложе, чем в Европе. И что примечательно, доля женщин среди клиентов, которые покупают машину, здесь тоже выше, чем в Европе. Это около 40% женщины и 60% мужчины. Это выше, чем в Европе.
Кто они? Но я могу сказать, что это индивидуальные предприниматели, мотивированные люди, которые сами себя сделали, активно увлекающиеся спортом, они много путешествуют. Для них важно, чтобы бренд автомобиля, на котором они ездят, отражал как раз их имидж. Поэтому мы очень удивлены этим. Мы занимаем 3-е место в Европе, в Италии, в России. И я считаю, что это очень важный, динамичный рынок, и мы довольны тем, как это все развивается. Well, let's set aside the technical side and the business figures. Let's go back to tennis. Yes. You can't not play tennis. I can't imagine you being a sponsor and partner and not play tennis, at least as a recreational amateur player. Do you play? And do you have any favorite among top tennis stars? Oh yeah. Yes, I played tennis when I was in my youth, when I was young. Professionally? Intensively in Germany. In Germany, and I liked it very much, the sports, because it's you yourself have to, you in a way stand alone on the court and have to have a good balance between your athletic ability and performance, and also your psychological has to support this performance. And I think you can really see when you're winning or when you're not winning, that you can change a game just by having very good control on your athletic performance, but also on how to play. I think it's very, very interesting. There's very different kind of styles to play tennis. I liked it all my life, and I watched it also. I lived in Miami, of course. This is also another city where tennis is home. Yes. So an interesting game. Like to watch it. I mean, when it comes to where are my favorite, first of all, I would like to say the ladies we are seeing here, yeah, who are playing here, they earn all our respect. They made it up to this level, and it means actually commitment to the sports, commitment to commitment to really hard training and to develop such a performance level which we are seeing here at the arena. So I have a lot of respect, and I like to. We are happy to support this kind of event. And when it comes to let's say favorite, I think it's. I like very much maybe I mean another generation. Steffi Graf is somebody who I think was playing at enormous performance, very long, very stable, very good personality. Outstanding player, yeah. And an outstanding player I like very much. I watched her also a lot of time. Томас, давайте отвлечемся немножечко от технической стороны ваших автомобилей, от бизнес-показателей, хотя это очень важно. Я спрошу вас просто о теннисе. Не могу себе представить, чтобы вы, человек, чья компания является партнером теннисного турнира, сами не играли в теннис. Да, действительно, я в молодости и в юности много занимался теннисом, упорно тренировался. Мне очень нравился этот вид спорта и по сей день нравится. Я не только играю в него сам, но и тренируюсь, но и смотрю спортивные соревнования. Мне нравится этот теннис как вид спорта за то, что там нужны хорошие физические качества, нужен атлетизм, а с другой стороны нужна хорошая психологическая подготовка. И когда вы проигрываете или выигрываете, сразу видно, насколько вы хорошо подготовлены физически и в психологическом плане. Но я также могу сказать, что я много жил в Майами и там смотрел турнир. Вы знаете, там проводится очень популярный турнир. С удовольствием наблюдал за этими матчами. Что касается моих любимых игроков, то мне очень нравится Штеффи Граф. Это выдающаяся теннисистка. Мне очень нравился ее стиль и как она играла. И, конечно, она добилась выдающихся результатов. И я хочу отметить также девушек, которые выступают на этом турнире. Они заслуживают всяческого уважения, потому что они демонстрируют свою полную самоотверженность, приверженность этим видам спорта. Они упорно тренируются, потому что достичь того уровня, который они здесь демонстрируют, без упорных тренировок и полной самоотдачи просто невозможно. Maybe one final question. You mentioned the ladies who are performing here and deserve every respect. Maybe you have an eye on some promising new Russian name who are doing well here. We have like 7 Russian players in the quarters, now all 4 in the semifinals. Maybe you're already eyeing a new ambassador potentially in Russia? No, first of all, I would congratulate them all to make it there. It's really. I was last year here, of course. I think it's an amazing result that in the finals actually all Russian players. Very happy to see
the finals today, and wish all of them that they made it to number one, and then we can think of, let's see who we can work together in the future. Томас, вы назвали только что девушек, которые принимают участие и заслуживают всяческого уважения участия в этом турнире. Среди четвертьфиналисток было 7 российских теннисисток, в том числе молодые и перспективные. Может быть, на перспективу уже присмотрели себе кандидатуру на потенциального нового амбассадора, и тем более, что в полуфинале все 4 теннисистки из России. Ну, во-первых, я хочу поздравить теннисисток России с таким результатом, с тем, что вышли все 4 в полуфинал, и тем, что сегодня мы будем наслаждаться финалом с участием 2 российских теннисисток. Ну и да, почему нет? Я надеюсь, что по мере того, как эти теннисистки будут прогрессировать, и кто знает, может быть, одна из них станет первой в мире, мы рассмотрим вопрос о том, чтобы сделать предложение о том, чтобы одна из них стала амбассадором, новым амбассадором бренда Porsche. Well, I would like to thank you for your interesting and meaningful answers to our question. I wish every luck and good success to your brand in Russia, and I wish you many, many wins in tennis on the court. Thank you very much. Ну что ж, Томас, мы благодарим Томаса за интересные содержательные ответы и рассказ о бренде Porsche. Желаем успехов бренду в России и желаем самому Томасу, как теннисному любителю, побед на корте. С нами был Томас Staertzel, генеральный директор ООО Porsche Rusland.